Hello to everyone who has joined the chat on YouTube. Seen a lot of comments. Welcome. Thank you. Yeah, thank you so much, Yvonne. Hi, everyone. Thank you so much for joining this masterclass session on personal branding and LinkedIn hacks, which is also doubling up as a workshop. With me here on the call, I have Yvonne Boateng. Yvonne Boateng is an employee advocacy consultant, a personal branding strategist, and a keynote speaker. She helps companies amplify their visibility and credibility by activating the voices of their leaders and employees on LinkedIn, and helps founders become known, remembered, and recognized through training, content, and coaching. Now, her mission is simple: just level up how people communicate their value online and in person using her signature 4C methodology. I'm sure she'll speak on that on this session, so that they can grow their impact, influence, and career. And by doing so, she helps accelerate revenue growth for those businesses. So thank you so much, Yvonne, for joining. Foko, please, over to you. Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette masterclass. Donc aujourd'hui, nous allons voir les astuces pour bâtir une image de marque personnelle sur LinkedIn. Donc l'intervenant du jour s'appelle Yvonne Boateng. Donc elle est consultante en défense des intérêts des employés et surtout stratège en image de marque personnelle. D'habitude, elle intervient pour augmenter la crédibilité et la visibilité des dirigeants ou des employés sur LinkedIn, les fondateurs et surtout ceux qui veulent se faire reconnaître. Donc, elle a développé une méthodologie qu'on appelle la méthode 4C qui permet de booster l'influence et la carrière des personnes pour qui elle intervient. Et ça permet ainsi d'accélérer la croissance des revenus de ces entreprises. Je suis Roland Foucault, le pasteur francophone. Merci. Over to you. Merci beaucoup. Hello, everyone. Thank you so much for having me. Thank you for that intro. Good afternoon. I'm excited, very excited to be with you all today. My mission is simple. It is to inspire and to excite you all about LinkedIn because it is the easiest, it is the most efficient way to build a personal brand online, to build influence that gets you visibility, authority, and can bring you clients and strategic partners. And I'm a testament to that as well. So let us dig in. So quick question before we kick off. If you believe networking is important for your business, put a Y in the chat. And I can see the chat here, so I will be seeing all of your wonderful responses. So if you believe networking is important for your business, put a Y in the chat. Donc, nous allons rapidement commencer par une question. Pensez-vous que le réseautage est important pour les affaires? Donc, dites-nous ce que vous pensez, dites-nous pourquoi dans le chat box. Merci. Over to you. Cool. Thank you. Thank you. I can see Y's coming through. Yep. Y. Yep. Y for the letter yes. Y. Yep. Okay. So from the responses from the chat, we can all agree that networking is important. Building relationships with the exact type of person you want to attract is important. Now, imagine an event that was going on 24 hours a day, 7 days a week, where you can network with the right type of people, build relationships, and speak to the person that you want to attract. And imagine if you don't have to make so much effort with dressing, you can pop in, you can pop out, you can be known, remembered, and recognized for anything you want to be known for and build trust at scale. And all of that is at a click of a button. Well, that is the wonderful, wonderful world of LinkedIn that I'm so passionate about. You have global access to customers, to clients, and partners at your fingertip. And LinkedIn, how I like to describe it is LinkedIn is the virtual digital equivalent of the physical workplace. So it is the virtual equivalent of the physical workplace. I'm sure you've heard of the saying that your net worth is your network. Now, your network, I fully agree, is directly tied
your net worth is directly tied to the quality of your network. So it's no longer about who you know, but it's about who knows you. So here's what we'll go through today. We'll talk about why visibility matters. I'm going to spend, so let me just go back a slide just so Fogo can also translate for everyone on the call. OK, thank you. Thank you. Donc, d'après les réponses que nous avons eues, on voit que oui, le réseautage est important. Donc, imaginez un événement qui se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un événement permanent. Donc, c'est un peu ça, LinkedIn. Et à cet événement, quand vous participez généralement à un événement, il est question pour vous d'échanger avec les autres afin de faire connaissance avec eux. Ça peut être des clients, des actionnaires, des investisseurs, monsieur tout le monde. Toujours est-il qu'il est important pour vous d'avoir un réseau. Et le réseau, la qualité de votre réseau équivaut à votre valeur. Comme pour dire que plus vous êtes réseauté, plus vous avez de la valeur. Donc, nous allons donc continuer aujourd'hui en vous présentant des astuces sur LinkedIn. Thank you. Thank you, Fogo. Thank you. So here's what we'll go through today, why visibility matters. I'll spend a little bit of time here because I think once we get past this, it's easier to do everything else. And then we will talk about the strategy of creating your elevator pitch. And then we will bring it to life on LinkedIn. And then we will talk about how to create effective content easily, not spending the whole time on LinkedIn creating content. If you are a beginner, then you will walk away with a framework of how to launch your personal brand on LinkedIn. And if you are more experienced, you will walk away with a framework of how to not only, that should say how to ignore that, that's incorrect. So if you are more experienced, you will take away ways to optimize your current process and save time creating content. So first of all, who am I and why am I the right person to bring you this session? So as mentioned earlier, I train and I develop founders and employees on how to build influential voices on LinkedIn so they can attract, convert, and sell. So global companies hire me to create and deliver training programs on all things LinkedIn for employees and for senior leaders. And that middle image is me in Panasonic office in the in UK, England. And then the picture on the far right is 5 months after I started being intentional and purposeful on LinkedIn. 5 months after making that decision, I was flown to Vienna, Austria to deliver training to professionals in the education sector. So again, the power of LinkedIn, I've felt it, I've experienced it, I've helped people realize that same thing. And these are some of the brands that I've had the pleasure of working with. Donc, au menu aujourd'hui, nous allons voir 4 choses principalement. La première chose, la partie 1, c'est pourquoi est-ce que la visibilité est importante. La partie 2, ce sont les stratégies une, pour créer une présentation sur LinkedIn. La partie 3, c'est comment rendre LinkedIn vivant dans votre vie de tous les jours. La partie 4, c'est comment créer effectivement du contenu dans LinkedIn. Parce que ça, c'est en fait comme un atelier. Donc, les débutants ou les experts vont trouver leur compte. Maintenant, qui est Yvonne Boateng? Yvonne Boateng, c'est celle-là qui développe pour les fondateurs et les employés des outils d'influence sur LinkedIn. Donc, elle est vraiment le porte-parole de ses clients sur LinkedIn. Elle est aussi souvent sollicitée par les multinationales et les grandes organisations pour mettre en place des programmes de formation sur LinkedIn. Par exemple, ça peut être Panasonic, Amazon et ainsi de suite. Et en 2019, elle a été en Autriche pendant 5 mois pour mettre en place un programme dans le monde un programme d'éducation dans le monde industriel. OK. Excellent. Thank you, Fogo. Thanks. So what is virtual visibility? So here are 8 virtually visible people, professionals in their own right. Their personal brands have been built through what they consistently say and do. And
hopefully we know at least one of these people on the screen, but they have made conscious effort to position themselves in a certain way. We probably don't know them personally, or at least I don't, but from what they share on social media, from what we read about them on news, we have formed a perception of who they are and their abilities. So, in that same way, when someone lands on your profile, they are naturally forming an opinion of you. So, it is so, so important to make sure that it's the right, great first impression. And that is what virtual visibility does for you. It's about your ability to be known, to be remembered, and importantly, to be recognized for something. Over to you, Foko. Donc, la visibilité virtuelle est importante parce que, en fait, c'est l'image que les gens gardent de vous. Vous avez là à l'écran quelques personnalités virtuelles qui ne sont influentes qu'à travers le contenu de ce qu'eux ils partagent au quotidien. Et ça permet donc aux uns et aux autres d'avoir une perception d'eux. Donc, il est important pour vous aussi de travailler la perception que les autres ont de vous à travers une visibilité virtuelle. Thank you. Thank you very much. Okay, great. So, whether we know it or not, people are always forming opinions of us naturally. And because people want to work with people they know, like, and trust, this is where virtual visibility becomes absolutely essential for business success. So, we need a strong personal brand to do the hard work for us. And I love this, the ex-CEO's, what he says about your brand. Your brand is what people say about you when you are not in the room. So you have to get super clear on what you want someone to know about you, because you will most likely never be in the same room as them to explain. So when a potential client or a partner is considering you, you will likely not be in the room. So when they land on your LinkedIn profile, that needs to do the job of getting across what it is you want them to know. So we have to be so proactive and purposeful in constructing what we want people to know of you. Fuck over to you. Donc, que nous le voulions ou pas, les gens se font une opinion de nous. Alors, la visibilité virtuelle est donc essentielle et ça permet de réussir en affaires, de se faire connaître, de se faire aimer, surtout de permettre que les gens aient confiance en nous. Parce que les gens vont rarement traiter avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, nous allons partager cette définition de la marque par Jeff Bezos, ancien patron de Amazon, qui dit, votre marque est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas dans la salle. Donc, c'est important pour vous donc de travailler votre marque personnelle afin que les gens aient une bonne idée de vous. Thank you. Merci beaucoup, Foko. Okay, so it's not who you know, it's who knows you. So again, it's about that right perception in everyone's mind. So what you can do, you can quickly, easily just assess where it is right now, using our friend called Google. So again, quick question in the chat. When was the last time you Googled yourself? When was the last time you Googled yourself? In the last week, last month, 6 months, a year ago? Never. You've never Googled yourself. It's a safe space here. So just put in the chat, when was the last time you Googled yourself? Donc, en fait, c'est une question de qui vous connaît. C'est pour ça qu'on vous parle d'avoir une certaine visibilité virtuelle. C'est la question qu'on se pose, c'est qui vous connaît. Maintenant, on va vous demander un exercice, essayez de répondre dans le chat box. Quand est-ce que vous avez vous-même cherché votre propre nom sur Google? Donc, quelle est la dernière fois que vous avez fait la recherche sur vous-même afin de voir ce que les gens voient de vous quand ils font les recherches sur vous? Nous attendons vos réactions sur le chat box de YouTube. Merci. So I can see some people here have said never, last 3 months, last week. Excellent. I don't remember, never last week. Okay. I'm guessing if you can't remember, maybe it was more than, I don't know, 6 months, a month ago. Okay, great. So this is really important. It's really important for us to know what comes up when people Google our names, because that is exactly what they're doing.
before they meet us, when a client receives an email or a meeting invite, they are looking you up. And because LinkedIn is highly search engine optimized, when a name is Googled, LinkedIn is always, always, always the top three. Most times it's the very first one. So we have to make sure that we are happy with what we see and that it strategically aligns when people land on it, it strategically aligns with what we want them to know of us. Over to you, Foko. Donc, nous avons eu quelques réponses. Il y en a qui ont dit ils n'ont jamais tapé leur nom sur Google. D'autres ont dit ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Vous voyez donc que c'est important pour vous de savoir quelle est la perception que les gens ont sur vous, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, LinkedIn, sachez donc une chose, c'est que a une optimisation, un algorithme qui permet que lorsque on tape les recherches de noms, généralement, les 3 premiers résultats, c'est LinkedIn. Donc, il est important pour vous d'être sur LinkedIn et de faire une bonne communication. Over to you. Thank you very much. So I can see a few people saying I'm doing it right now. Brilliant. So when I did this some time back, this is what came up, and I'm very happy with it. My LinkedIn came up, my Twitter, which is a few links down, came as well. Some photos of posts that I've made, and even an image of when I was invited to be a guest on a podcast made its way. So I'm good with that. There's more to be done always, but we should know what comes up and we should ask ourselves, does it align and are we happy with it? And with 1.2 billion, is no longer million anymore, 1.2 billion professionals in one place on LinkedIn, the potential is so huge. LinkedIn, a very long time ago, they stopped being the place just for your CV or just a holding space with not much going on. It has literally become a global stage. When you do it right, it gives you such a competitive advantage. Your brand perception or your brand presence shapes perception of you as an entrepreneur, your values, and your business. And the fact that you're all here, you're all in this program, your businesses have great potential. But in order to last and to continue getting opportunities, it takes two things. It takes visibility and it takes influence. And LinkedIn is the easiest and most perfect place to achieve all of this. I mean, when you see numbers like this, 80 million in Middle East and Africa, and then 322 million in Europe, then the potential is huge. They're growing rapidly. 69 million companies are listed, and thousands of schools are listed on there. So the potential is huge as the starting place to become visible. Over to you, Foko. Donc, comme vous le voyez, pourquoi est-ce que LinkedIn compte? Ce n'est pas seulement un CV ou bien un lieu de recherche d'emploi. Tel que vous le voyez, c'est le plus grand réseau professionnel au monde, avec plus de 1,2 milliard de personnes sur la planète. On a 80 millions en Asie et en Afrique, 322 millions en Europe et plus de 472 millions aux États-Unis. Donc, ça génère des revenus énormes avec plus de 9% de taux de croissance. Et ces 69 millions d'entreprises sont sur LinkedIn. Donc, ça vous permet donc de comprendre l'importance de LinkedIn. On a plus de 141 000 écoles. Comme pour dire qu'en fait, le premier endroit où vous devez bâtir votre marque personnelle, votre personal branding, c'est sur LinkedIn. Over to you. Okay, thank you. I'm loving the chat. The chat is on fire right now. So LinkedIn is your website. It is your website. It is your shop window. It is the world or the window to the world of you, and you have the control over it. So with access to a global population at your fingertips, it is so crucial to set it up in the right way to give your audience the right message. You've got about all of 3 seconds. Some say 7. That number is ever shrinking. So you've got 3 seconds when people land on your profile to know what it is you want them to know about you. Donc, ainsi, LinkedIn est votre site Internet, c'est votre vitrine, c'est votre fenêtre, c'est quelque chose d'important pour permettre de vous connaître. Et de façon stratégique,
Vous devez donc être sur LinkedIn et dire des choses qui sont bien sur vous afin de captiver une bonne audience qui aura une idée parfaite de vous. Thank you. Merci. So we then move on to creating your elevator pitch. So we know, hopefully, why virtual visibility matters and how LinkedIn plays such a key part. So let's dig into this bit now. Here's the methodology I use with clients when we are building their visibility on LinkedIn. So the first thing is about knowing your goals, define your superpower, your strengths, what it is you want to be known for. And then you need to communicate this. So part of that is creating an impactful introduction. So that elevator pitch. And I will give you a very simple way of creating one for yourself. And then we need to connect, we need to build our network, we need to invest in those relationships, we need to have conversations in the comments, in the DMs, and then we need to share our stories. We need to craft and we need to share these stories that add value to the network. And I will show you how, again, to quickly, easily create content without any overwhelm. So let me go back so Foko can translate. Thank you. OK. Donc, dans la deuxième partie, nous allons maintenant vous montrer comment faire votre présentation sur LinkedIn à travers la méthodologie qu'elle a inventée qui s'appelle le 4C pour permettre d'avoir une bonne business sur LinkedIn. Le premier C, c'est clarifier. Donc, ça vous permet de vous-même devez savoir quels sont vos objectifs. Donc, vous devez être clair dans ce que vous voulez et ce que vous attendez de LinkedIn. Le deuxième C, c'est communiquer afin d'avoir un impact et savoir vous introduire sur LinkedIn. Le troisième, c'est connecter. Ça vous permet donc de bâtir votre réseau sur LinkedIn et d'avoir votre audience. Le quatrième, c'est créer. Donc, il est question pour vous donc de créer une histoire que vous allez partager sur LinkedIn et permettre de maintenir les gens en veille. Thank you. Merci. So step one of the 4C, define your brand. So start with the end in mind and almost work backwards from this. Reverse engineer it. So know your goal. Is it to, get speaking engagement? Is it to sell your product, your service? Is it to be the go-to expert on a topic? So really define, take some time to think of what that is, because depending on what that is, you will use LinkedIn slightly differently based on your goals. Now, this is almost the template of how to create your elevator pitch. So think of this as your opportunity to effectively grab someone's time and attention in a very short space of time. And it's important to take time to craft it, because we always get, or we get what we pitch for. And we're always pitching, whether it's ideas we're trying to sell, whether it's processes, whether it's initiatives. So I'm going to quickly explain the framework, but this is homework for you that I will never be able to check. So I am going to trust that you will go away and spend some time doing it. So in 8 steps, you say I or we, if it's a group of people or a team. So we, do you help, train, partner, support? Then your target audience, what do you help them to do? And then what is that amazing outcome that you get for them? I've also got an alternative. So maybe feel free to take a screenshot and you can work on this later on. It's almost the same formula, but it might be easier for some people to view it this way. Over to you, Foucault. Okay, slide back, please. Ok, donc, votre stratégie doit déjà tenir compte de ce que vous voulez que les gens connaissent de vous. Et pour cela, donc, votre marque doit être suffisamment claire. Vous devez la définir du début jusqu'à la fin. Pour ça, qu'est-ce que vous voulez que les gens connaissent de vous? Par exemple, sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous attendez? Et quelles sont les valeurs qui vous guident, c'est-à-dire votre personne intrinsèque? Et maintenant, qui est la personne idéale que vous aimeriez être, par qui vous aimeriez être connu sur les réseaux? Next, please. Maintenant, au niveau de l'étape 2, la communication, il est question pour vous de créer une présentation rapide qui est une histoire claire. Une histoire que vous allez raconter, ça, on dit une story. Donc ici, l'opportunité vous est donnée
de captiver l'attention de la personne qui est éligible pour être votre audience. Et pour cela, donc, il y a un outil en 8 étapes. Euh, Moi, quels sont les outils que je vais utiliser? Quelle est mon audience? En un seul mot, ça c'est le comment. Après, on a aussi le fait que nous devons nous attendre à des résultats vraiment amusants et impactants. On doit avoir des objectifs. On doit produire, trouver, développer, créer. Donc voilà un peu un ensemble d'outils que vous devez utiliser pour pouvoir faire une présentation rapide de vous à travers une histoire. Thank you. Thank you so much for that. Okay, brilliant. So now we need to bring it all to life. We know why visibility matters. We know what we want to achieve on LinkedIn. And we have created our elevator pitch to let people know because we are going to now translate it and bring it to life on LinkedIn. So if you remember nothing else from today, please remember this slide because these are the most important elements of your LinkedIn profile. So you've got your profile picture, your background image, your headline, your about section, and then I'll show you how to customize your own personal URL and then your featured section. Of course, there's so much to LinkedIn. It's not possible to do all of it in this training, but hopefully you get a really good flavor. Anytime you want to edit, just make sure that you are looking for the pencil. Make sure that you look for the pencil and then you can edit all the sections in your profile. The only thing I would call out is please remember to switch off your notifications before you make changes so that your network doesn't get alerted. It might say that you've got a new job or you've got a new partner or a new client when you haven't. You are just editing your LinkedIn profile. So just make sure you switch that off before you make the changes, and then you will switch it back on. So I'll go back so Foco can translate. Thank you. Donc, nous allons maintenant passer à la phase pratique de cet atelier où on va aller directement sur LinkedIn. Donc, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, ce sont ces 6 points-ci sur LinkedIn. Sur LinkedIn, avant de vous y connecter, apprêtez une bonne photo de vous. Apprêtez une bonne photo d'arrière-plan. Votre titre, les différentes sections. En point 5, surtout, vous devez customiser votre lien parce que souvent, ça donne un lien très long. Mais il y a des techniques pour avoir un lien court et surtout arranger les différentes sections de votre présentation. Next, please. Donc, après ça, donc, vous allez donc customiser votre profil en cliquant sur ce qui représente un stylo. C'est à droite en rouge. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet donc de modifier votre profil. Et quand vous modifiez votre profil, vous mettez les informations que vous avez préparées. Et elle donne une astuce, c'est qu'avant de le faire, veuillez d'abord désactiver les notifications avant de faire toutes ces modifications-ci. Merci, over to you. Merci. Okay, so the third thing of the list, what is wrong with these profile pictures? So just in the chat, looking at all of these, what is wrong with all of these profile pictures? Donc, partagez rapidement dans le chat box de YouTube qu'est-ce qui ne va pas avec ces images. Pourquoi vous pensez que ces images ne sont pas appropriées? Dites-nous ce que vous pensez dans le chat box. Donc, ce sont des images qui ne sont pas bonnes, mais dites-nous pourquoi. Thank you, Foucault. I'll just wait to see some of the comments in the chat, but can anyone just call out what is wrong with every single one of these profile pictures? And these are real profile pictures that I've captured, over the time of delivering these presentations. I can see some people are saying not professional. Yeah, not professional. Does not pass the right message. Thank you, Tari. Not at all. Too casual, not clear. Yes. So every single one of these are wrong. This is the Facebook appropriate type picture. We want to avoid that. We want to avoid the bathroom toilet mirror, a logo or a building. We want to just have one person in your profile picture so it's clear who the profile belongs to. So yes,
We want to avoid every single one of these. We also want to avoid this. So we want to avoid being the LinkedIn ghost. It is such a missed opportunity to just be this kind, to have this kind of profile where there's no profile picture, there's nothing on there. And, even sometimes you may have a profile picture, but I can't see it because you've got your settings to private. So only your connections can see your profile picture, or only your connection can see your full name. So always just check your visibility in the settings, just to double check on that. But here are some really solid, let me go back. So Coco can just do this one. Okay, one slide back again, Oh, please. yes. Ok, donc vous avez remarqué ces images-là, comme vous avez vu, c'est des images inappropriées. Sur Facebook encore, ça peut passer, ça peut peut-être passer, mais ici, quand sur LinkedIn, ça doit être votre personnalité qui doit être présentée. On ne doit pas deviner qui des quatre personnes, on ne doit pas voir un immeuble ou des images floues. Donc, ça doit être vous qu'on voit de façon très apparente. Next, please. Évitez aussi des profils vides. Vraiment, éviter des profils vides où il n'y a rien. C'est que c'est vraiment des opportunités manquées. Ok, next, please, go. Yeah. It's not moving for you? Okay. Is it stuck on YouTube? Yeah, it is. Yeah, there we go. Is that finished, Foko? Yeah. Yes, c'est go. Excellent. So here are some examples of good, clear profile headshots. So you can see that I've taken some from some of the TEF colleagues, employees, and these are all really, really good examples of solid headshots that we want to make sure we try to kind of go for. So a close-up of your face, have a plain background, and just dress in whatever you would wear to work. And one key thing is, do not be afraid to smile. A lot of people say that, oh, it's LinkedIn is professional, so they want to, have a neutral face or have a not smiley face, but it's inviting. If you smile, it is inviting. And just a pro tip is, before you upload your profile picture, just save it with your name, with some keywords. So again, because it's search engine optimized, these are things that help you become more visible online. Over to you, Foko. Donc là, nous avons quelques exemples de photos de profil sur LinkedIn. C'est le staff de la fondation que vous pouvez reconnaître. Donc ici, il est question que quand vous faites votre photo de profil, vous pouvez sourire. Parce que certaines personnes disent que non, LinkedIn est très professionnel et qu'on doit être vraiment trop sérieux. Non, vous pouvez avoir un sourire, ça compte. Vous devez être bien habillé. Et une chose, c'est que avant de charger la photo de profil ou la photo d'arrière-plan, veillez à bien écrire votre nom et y mettre même des mots-clés. Parce que dans l'algorithme de LinkedIn, LinkedIn utilise le nom de ce fichier-là dans ses moteurs de recherche. Donc, c'est important aussi de le signaler. Thank you. Over to you. Excellent, thank you. And your background image. So your background image, look at it as real estate to just tell your story a little bit more. So the top left is someone called Gladys Chibanda. She actually received the TEF funding back in 2019. So she's got a great profile, background banner, and also profile picture. And the bottom left is what we want to avoid. Again, if it's empty, it just doesn't tell your story. It's just space to say something extra about who you are, about your value, or what's important to you, or what you want people to know. And I don't know if anyone knew that Jennifer Lopez was on LinkedIn, but a few years ago, I saw she was on LinkedIn, and the top image, top right, is what she used to have. And then about 7, 8, 9 months later, I noticed she changed it to the bottom right. Now, this is an intentional change. It's given me two different vibes. The first one is, I'm an artist, elaborate, dramatic, colorful.
And then the bottom is giving me a kind of businesswoman, take me seriously, you know, I'm doing new things. I'm all about the business world now. So this is the type of effect we want to go for. Let your profile, let it evolve with you. I call it the J-Lo effect. Let it evolve with you. It's okay to evolve, to change, but let your profile move with you as well. Over to you, Foko. Donc, nous vous partageons maintenant quelques exemples d'images d'arrière-plan. Dans la première image, vous avez vu Indaba. Donc, vous pouvez mettre une image expressive de votre activité. L'image qui est en bas, c'est exactement ce qu'on vous a dit d'éviter. Ne laissez pas le background, l'image arrière-plan vide. C'est pas conseillé. Maintenant, à droite, nous avons le profil de Jennifer Lopez, où en haut, il y avait une image expressive qui était intéressante, mais il peut arriver que vous changez votre image et en bas, elle a mis au devant d'autres femmes d'affaires comme elle, et c'est toujours bien. Donc, la première et la deuxième image sont intéressantes. Over to you. Excellent, thank you. And then we want to update our LinkedIn headline with the elevator pitch that you created before. Again, a quick reminder to make sure you just switch off your notifications so that it doesn't alert your network that you're making changes. You want to make the changes and then switch it back on. So when you have taken some time to develop your elevator pitch using the template, and then you would put that on here onto LinkedIn. So add your elevator pitch, you know, include some industry keywords for your sector. Because if you imagine if someone is searching for the service or the product that you provide, they will search. LinkedIn itself has a search bar. So they will be searching, putting in keywords. And if you want to rank higher, if you want to show up on that result, then make sure that whatever keywords that your audience, that your clients are searching for, that you use that throughout your whole profile. And you can add some personality to it. You can add an emoji in it as well. Don't be afraid to do that on LinkedIn. And again, you might just want to grab a screenshot of how to switch off the notifications. Over to you, Foko. Thank you, Yvonne. Donc, pour ce qui est de la création de votre présentation, à travers les différentes rubriques, les différentes étapes, ça peut être vous-même, ça peut être vos paramètres de confidentialité, la visibilité, bref, les différents paramètres que LinkedIn vous permet de renseigner lorsque vous faites votre profil. La chose qu'on vous a dit tout à l'heure, s'il vous plaît, commencez par désactiver la notification pour que votre auditoire ne reçoive pas d'énormes notifications que vous êtes en train de faire des changements. Désactivez la notification et renseignez maintenant votre profil avec des éléments que vous avez apprêtés sur votre secteur d'activité. Et on vous demande aussi d'éviter les acronymes parce que les gens ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, voilà un peu quelques conseils qu'on peut vous donner. Surtout, utilisez des mots qui peuvent permettre qu'on vous retrouve lorsqu'on tape des recherches, que ce soit que la recherche reconduise vers vous parce que vous serez certainement la bonne personne. Et voilà comment vous allez captiver votre audience. Over to you. Excellent, merci beaucoup. Okay, and then your about section. Your about section should not sound like a CV. It's all about your audience. What will resonate with them? What would they need to see and read in order to continue to read your profile? So, you know, you want to bring some personal insights into it. You need to give some insight into, you know, how you are where you are. You know, you might want to talk about what motivates you. You want to, again, use keywords that your audience are using to search. And don't be afraid, again, to use emojis and write in the first person. So I, because then every time your audience is reading that, it sounds like you are speaking, it sounds more personal. So I would highly, highly recommend that you write in first person and you use a more personal tone when somebody is reading it. OK, donc quand vous allez donc remplir votre profil, retenez une chose, vous parlez à votre audience, pas à vous.
Donc, il faudrait que vous ayez une bonne maîtrise de comment est-ce que ça résonne dans l'oreille des autres. Donc, ce n'est pas forcément un CV, non. Vous devez rendre votre profil vivant parce que votre audience doit être attirée par les mots-clés que vous allez mettre dans votre profil. Utilisez donc des mots, des termes qui présentent votre carrière professionnelle. Utilisez des mots-clés qui permettent facilement de vous retrouver. Dites vos motivations, expliquez-les. Surtout, possiblement, utiliser des emojis pour exprimer un certain nombre de choses et écrivez à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Ça permet à l'audience à chaque temps d'être consciente que elle est en train de comprendre qui vous êtes afin de dealer avec vous, afin de se connecter avec vous pour le réseautage. Thank you. Merci. And then we want to customize our URL. Many people don't know this is possible, but it's such an underrated thing that you can do. So what this does, if you are somewhere, it's easy to note your LinkedIn profile. It makes it more memorable. It makes it easier to remember. And the way to do that is, again, you'll see that little pencil, and then you can go to, you see a little a section that says personalize the URL for your profile. You can click it and you can just edit everything that comes after the /. And you can change this. I've changed this quite a few times, depending on, where I am at that point and what I want to be found for. So I've used things like my name. I've used a keyword like employee advocacy. I've used LinkedIn, London. So it just depends. So again, make sure that you're, that's missing an I in LinkedIn Trainer, but make sure that you are editing that to what is memorable. If you were to look right now, a lot of you probably have a lot of string of numbers. That is the default, but that is editable and you can make it customizable to you. Over to you, Foko. Donc, vous avez aussi la possibilité sur LinkedIn de personnaliser le lien qui renvoie à vous, votre URL, votre adresse sur LinkedIn. Donc, pour cela, donc, il y a un espace prévu et ce qu'on va vous recommander, c'est que vous pouvez utiliser comme adresse dans votre URL, ça peut être votre nom. Ça peut par exemple être là, dans son cas, elle a pris l'exemple Yvonne Boaten, elle a pris employé, défenderesse des employés ou bien formatrice à Londres. Donc, ça dépend de vous. Et de temps en temps, vous pouvez changer. Tant que vous changez, LinkedIn va tenir compte de cela. Donc, pensez aussi à personnaliser votre adresse LinkedIn. Thank you. Thank you so much. And then the last part is the featured section. Again, if you go back to what do you want someone to know about you when they land on your profile? And this is all to help that story. So the featured section is quite high up on the profile. So you want to make sure that whatever it is you want someone to know about you very, very quickly, you want to make sure that you're putting that as part of your featured section. So for me, I want people to know that I used to work for LinkedIn and that I left it to do what I did for many years, which is be self-employed and training people and companies on LinkedIn. I want people to know that I've gone to global brands to do training. I speak in front of an audience, and I also want them to know that I'm a mother. So for me personally, these are the things that make up who I am and why I do what I do. So for you, think about when somebody lands on my profile, I'm never going to be there. So how do I ensure that they immediately see or know what I want them to know about me or my services or my products or anything like that? And if we look at the different types, it could be a post you've written. It could be an article. It could be a piece of research. It could be a link to another page. There are different types that you could do, but just remember, what do I want people to know when they land on my profile? Over to you, Foko. Thank you, Yvonne.
Donc, vous devez régulièrement mettre à jour votre profil LinkedIn afin de partager avec votre audience ce que vous voulez qu'ils sachent de vous, ce dont vous êtes fier. Donc, ça peut être un article, ça peut être une recherche que vous avez eu à faire, ça peut être un post individuel, un post personnel. Bref, régulièrement, quand vous avez des activités ou des centres d'intérêt, vous pouvez venir sur votre profil et introduire un nouvel article. Ça permet donc de garder fidèle votre audience. Thank you. Thank you. Excellent. And in case you do not see the featured section, if it's not currently on your profile, just under your headline, you should be able to see something that says add profile, add to profile, and then you can customize that. And of course, AI can help you, on that journey. It can help you to craft your entire profile. And feel free to take a screenshot of this. But this is a prompt that you can put into ChatGPT, for example, that will completely rewrite your LinkedIn profile. I actually tested this a few weeks ago and it's quite brilliant. Of course, you have to make sure you edit according to whatever you want it to do for you. But this can really help you, and it can, as long as you download the PDF of your LinkedIn, upload it to ChatGPT, put this prompt in, it will do a brilliant job for you. And of course, you want to make sure you edit that. Don't copy and paste it straight. Edit it, add personality to it, add your flavor, add your tone of voice to it as well. Fuck, over to you. OK. Bien évidemment, l'intelligence artificielle peut être utile. Voilà un exemple de prompt que vous pouvez utiliser sur LinkedIn. Donc, en faisant ce sur ChatGPT, pardon, en mettant ce prompt sur ChatGPT, ça va vous donner un résultat. Ça va modeler totalement votre profil LinkedIn. Bien évidemment, quand vous allez avoir le résultat de ChatGPT, relisez, améliorez, modifiez une, deux choses pour rendre plus humain ce que le résultat que vous aurez reçu. Donc, c'est bien important quand vous avez un résultat de bien le relire avant de. Donc, ne faites pas seulement un copier-coller des résultats que ChatGPT vous donne. Non. Copiez, vous collez et vous corrigez pour rendre ça suffisamment cohérent et modifier une ou deux choses si c'est nécessaire. Donc, l'intelligence artificielle aussi peut vous aider à améliorer votre profil LinkedIn. Thank you very much. Okay, now you have a complete profile. You've optimized all the different sections. Now let's build your digital network. So this is step 3 of the 4C framework. And this is how LinkedIn works. So if I'm connected to Hakeem, who works for TF, he is my first level connection. If he is then connected to Foco, Foco would be my second level. So almost a friend of a friend. And then if that friend of a friend is connected to that other person, they become my third level degree. So if you want to start building your core network, start with the people that you know, that you have interacted with. I always recommend to people go through your emails in the past month, 2 months, and connect with everyone you've ever had any kind of interaction with, whether it's colleagues, partners, clients, whoever it is. Just start building from the people that you know, and over time that will just naturally grow. And just remember, I meet someone, I connect with them on LinkedIn. I meet them, I connect on LinkedIn. And if you feel they will not remember you, just personalize the connection request just to make sure that they know who it is and they are more likely to accept the request. Over to you, Foucault. Donc, nous en sommes maintenant au troisième C, qui veut dire la connexion. Donc, ici, vous devez bâtir votre réseau. Et vous devez savoir que LinkedIn utilise une arborescence de réseautage, ce qui permet que les personnes chez qui vous envoyez les invitations ou chez qui vous acceptez les invitations sont vos amis directs. Et généralement, quand vous rencontrez quelqu'un, allez après sur LinkedIn et demandez-lui l'amitié, ou bien si lui vous demande l'amitié, vous devez accepter. Toujours est-il que LinkedIn peut vous indiquer à un second niveau les amis de vos amis
et même un niveau plus éloigné, les étrangers. Donc, quand vous avez déjà bien fait votre profil, il est question maintenant de bâtir votre réseau avec soin. Et pour cela, vous devez aussi personnaliser les requêtes et faire des recherches de genre de personnes avec qui vous voulez dealer, des décideurs, des genres de personnes que vous voulez suivre, des influenceurs que vous voulez suivre. Il vous revient à vous de rechercher. Thank you. Over to you. Excellent. Thank you. Because again, your net worth is directly tied to the quality of your network. Okay, thank you. Donc, une fois de plus, votre valeur nette est directement liée à la qualité de votre réseau. Votre valeur nette est directement liée à la qualité de votre réseau. Très important. Merci. So the final juicy part, which is all about creating content on LinkedIn. So there are two things on this section, commenting and content. When you are starting out on LinkedIn, you want to begin by engaging. If you're not comfortable on LinkedIn, you want to start by just engaging with other people's posts. So liking, commenting thoughtfully, and even resharing. And actually, engaging is a super fast way of growing your network. Right now, there's a discussion, a debate whether it's faster to grow your profile than actually creating your own content. Because when you engage thoughtfully and not just great posts, thank you, when you add value in the comment section to someone else's post, you are showing your personality, you are showing your skills, and you will drive views again back to your profile. And just a quick tip, if there is somebody you want to catch the attention of, you can engage with their posts for a couple of weeks, and then eventually, as you add value, they will begin to notice you. So that's a great way to get comfortable before you start sharing content. And then, of course, when you are confident and you're comfortable, you can start sourcing and creating your own content in different formats. Over to you, Foko. Donc, maintenant, comment faire des publications efficaces sur LinkedIn? C'est la dernière étape. Donc, vous devez savoir que votre interaction sur LinkedIn va dépendre de vos engagements et surtout des partages. Votre engagement, ça s'observe à travers les likes. Donc, quand vous voyez une publication qui vous intéresse, vous likez. Ça peut aussi être le commentaire. Donc, voilà les façons d'interagir sur LinkedIn de façon active. Et vous savez que quand vous likez, les autres voient. Et quand vous commentez, il y a des notifications aux autres pour dire que vous avez commenté. Voilà comment vous développez votre réseau. Voilà comment vous captivez votre audience à travers vos positions. Donc, vous pouvez aussi repartager le contenu des autres. Autant vous pouvez créer vous-même vos propres contenus dans les différents formats. Il y a tout ça sur LinkedIn et partager, bien évidemment. Vous devez permettre aux autres d'être confortables avec vos publications et vous-même supporter les autres en likant ou en commentant les contenus que vous trouvez intéressants parce que votre audience voit et a une perception améliorée de vous. Thank you. Thank you very much. And this is just to show you the power of engagement. So I am not connected to this person called Siobhan Wright. This is her post. I'm not connected to her, but if you see the orange box at the top, I am connected to somebody who engaged with the post. And because I'm connected to that person, Andrew Monu, then I saw this post in my feed. And that is the power of LinkedIn. So if you are creating content and you've got people engaging, your reach of that post can go way further than the people that you are directly connected to. And the same way, if you are commenting on other people's posts, then it goes far out. And your comments, if they are thoughtful and if you add value to the conversation, then it does the same thing. It brings views back to you because you are adding quality, valuable comments to the discussion. Donc, déjà, pour vous engager sur LinkedIn,
Vous devez comprendre comment LinkedIn fonctionne. On vous a dit, il y a les likes, il y a les commentaires, il y a les repartages. Donc, elle nous a pris un exemple ici, qu'elle n'est pas directement connectée à cette personne, mais elle a un contact qui est connecté à la personne. Et quand son contact a interagi sur le post de cette personne, elle a vu ça sur son fil d'actualité. Donc, vous devez comprendre comment LinkedIn fonctionne. Donc, on peut dire que quand vous interagissez à travers les likes ou des commentaires, il y a une forte audience qui voit. Donc, les amis de vos amis peuvent voir parce que ça apparaît à d'autres amis. Et il est important pour vous de faire des interactions remarquables pour peut-être avec des contenus éducatifs, donc pour parler aux autres. Vous pouvez aussi voir des articles qui vous intéressent ou bien qui intéressent un collègue ou un ami et vous le taguez. Donc, vous le mentionnez afin d'attirer son attention parce que ça peut être quelque chose qui permet toujours de redorer votre façon de voir les choses et d'améliorer votre image de marque. Thank you. Great, thank you. And just start by engaging with 2 to 3 posts each day. And when you post your headline, the first part of your headline follows you everywhere you go. So that's why it's so important to start by editing and optimizing your headline. And here are some ways that you can engage with posts. So we don't just want to write, great posts. Thank you for the insights. We want to go deeper. Want to, if they've had, if they've shared 5 things that I've learned this year, you might pick out 2 and add values to why. Or if they shared, 7 top tips, you might add an 8th one. Again, you just adding value to the conversation. And again, now LinkedIn shows you how many views your comments have reached. So it's telling you that there is now such an importance on commenting. So if nothing else you do today is just start commenting after you've updated your profile. If you don't post, start commenting. If you can do that, you will go very, very far with building your brand on LinkedIn. Donc, vous pouvez commencer l'engagement quand vous êtes nouveau en publiant peut-être 2 fois, maximum 5 interactions par jour. Donc, ici, nous partageons avec vous 10 façons d'interagir globalement sur pardon, les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez, par exemple, attirer l'attention en likant un post, le post d'un ami. Vous pouvez réagir à une question, donc répondre à une question. Vous pouvez poser une question. Vous pouvez partager votre expérience sur un thème. Vous pouvez remercier le créateur du partage. Vous pouvez faire un commentaire direct. Vous pouvez partager votre expertise. Bref, il y a plusieurs façons pour vous d'interagir sur les réseaux sociaux. Ça permet de vous engager. Thank you. Excellent, merci. So the final step in the 4C is how to structure your post to get engagement and to grow your community. So the first thing you want to do is you want to stop the scroll. So what are the first few lines to get people to stop scrolling? Because there's a lot in the feed and you want to catch attention. So then the second thing is to make sure that you've got white space, you've got some, gaps. Make sure you've got some gaps in your post. A lot of times I'm seeing big paragraphs of text and it's very overwhelming. And psychologically, they say that when people see that, it deters people from actually reading it because it feels overwhelming. And that is true in my case as well. I tend to not read it. I tend to save it, but I never go back to it. So make sure that you space out your paragraphs, you space out your lines, you tell a story, be personal, tell a story, give a learning. What is the takeaway? It doesn't have to be groundbreaking. And I'll show you some examples of posts. Your posts do not have to be groundbreaking in order to get engagement. You just have to be authentic. You just have to be natural. You want to make sure you add, and I'll give you some tips on the types of posts that you should be doing. And then after you've done your story, then you want to make sure you end with a call to action. So what do you want people to do next after reading your post? Do you want them to comment? Maybe you've asked a question. What is based on your post, you ask a question to the audience.
Is it to follow you? Is it to, you know, connect with you somewhere else? Or is it to subscribe to something, you know, a newsletter, for example? So make sure you include a call to action. And as well, if you're starting out, include hashtags to help your content as well. Over to you, Foko. Donc, pour le quatrième C, c'est comment vous pouvez rédiger, créer votre post ou bien votre publication afin d'engager votre communauté. La première chose, c'est que ne restez pas uniquement un lecteur. Vous devez aussi créer des choses intéressantes. Ça peut être une question, ça peut être un état de quelque chose que vous voulez rapporter. Deuxième chose, c'est d'écrire des textes aérés, donc en mettant des espaces tels que vous avez vu, pour ne pas étouffer les gens qui vont pouvoir lire. Troisième chose, c'est de personnaliser. Donc, ça peut être une histoire que vous racontez. Et dans cette histoire-là, il faut qu'il y ait des leçons. Il faut qu'il y ait des choses à retenir pour votre audience. Et enfin, pensez toujours à ce qu'on appelle l'appel à l'action. Et le hashtag, l'appel à l'action, c'est qu'est-ce que vous attendez de celui qui a lu votre article? Si vous attendez qu'il clique sur un lien, mettez le lien. Si vous attendez qu'il repartage, écrivez un message engageant pour qu'il partage. Donc, ainsi de suite. Et bien sûr, le hashtag, c'est ce qui permet de pouvoir lire vos articles en même temps. Donc, vous pouvez avoir une signature qui est un hashtag qu'à chaque temps vous mettez dans vos publications. Ça permet que si quelqu'un veut avoir l'ensemble de vos publications, il tâche votre hashtag et tout ce que vous avez eu à communiquer en mettant ce hashtag apparaîtra devant lui. Donc, c'est ça l'importance des hashtags. Thank you. Over to you. Thank you, Foko. Excellent. So, and again, just more examples for you to see what I've just talked about, which is the opening. How do you open your post? Make sure you space out your lines and then just make sure that you have something that stops the scroll so people can engage with your content. Again, more examples. I just want to give you different types of examples so you know what good looks like. So you can turn whatever you're doing every day, you can turn the everyday into a short post or a short article. So the one on the left is when I posted after I'd worked with Amazon for a year. So I just posted just a very simple post. And then the second one is Gladys, who is another TEF funding recipient in the manufacturing sector. She got funded in 2019. Again, her LinkedIn is great. You know, she takes people on the journey. And again, just some more examples of what good looks like. And I'll show one more slide and then Foko will translate for us. Again, more examples. Don't be afraid to get personal in your post. Don't be afraid to show your face. People connect deeper with faces. It's, you know, there's something about psychology. People connect. The brain believes that you can be trusted more, and video has the same effects, but tripled. So on the far right is another TEF funding recipient in 2017 in the sustainable fashion. And she's just done this post about her last year. And this is me in the middle talking about a vacation that I went on after, you know, a long year. So I'll hand it over to Foko just to talk us through that. Okay, thank you. Slide back, please. Donc, on a vu, can you go back, please? Yeah. On a vu quelques exemples de publications. Again. OK. Donc, elle a juste donné quelques exemples de comment est-ce que vous pouvez écrire vos publications en mettant aéré. Vous pouvez mettre les émoticônes. Vous pouvez, donc vraiment, c'est aéré. Next, please. Donc, vous devez aussi retenir que votre vie de tous les jours peut être partagée avec des petits posts, avec des petites publications. Donc, elle a donné quelques exemples, comme vous voyez à l'écran. Next, please. Donc, partagez, souriez, n'hésitez pas de montrer votre face. C'est le but de la manœuvre. Autant vous pouvez aussi mettre des vidéos. Donc, voilà quelques exemples de publications juste pour vous inspirer. Thank you. Over to you. Okay, excellent. Thank you so much, Foko. And another example is the same thing, your hook, your story, your lesson, and your takeaway. Again, just the same things Foko has just said.
Again, this is an example of a past client. So they started with me at 400 followers, and then the profile on the left is what they had, and then I revamped it, which is what you see on the right. And then in the first couple of weeks, they went from 400 followers to 2,500 followers. And it's not really about the number of followers that you have, but it's that you are talking to the right audience. Because I've seen people with thousands, tens of thousands of followers and almost zero engagement on their posts. Donc, ici, elle nous a partagé un exemple d'optimisation d'un profil. Donc, à gauche, vous pouvez voir l'ancien profil et à droite, vous pouvez voir le nouveau profil. Donc, on attend aussi de vous, après cette formation, cet atelier, si vous pouvez améliorer vos profils, ça serait une bonne chose. À droite, il était à 309 personnes qui le suivaient. Et à gauche, il était à 309. À droite, maintenant, le nouveau profil, il est à 2576. Mais ce n'est pas toujours le nombre de personnes qui vous suivent qui est important, c'est la qualité de votre communication. Over to you. Thank you very much. This is how he used to post before I took over. So he would always average around 45 engagements on his posts. And then the very first post that I did when I took over got him just over 5,000 on his very first post. Again, it was nothing groundbreaking, it was nothing breathtaking. It was just telling a very simple story. Donc, ici, nous avons encore une autre expérience où voilà le type de publication que ce Marc faisait. Et avec son aide, avec son expérience ou sa participation, il y a eu un autre style de publication. Et bien évidemment, le nouveau style qui est à droite de publication crée plus d'engagement, ça crée plus de valeur globalement. Over to you. Great, thank you. And just a quick example of what to avoid. So when you are resharing someone else's post, I see a lot of people resharing and adding nothing. You want to add one line, two lines, just a very mini blurb, and it's just to tell people why they should care about this thing that you are resharing. So add a little line, but remember, we don't want to reshare too often because the LinkedIn algorithm does not see it as fresh content. So reshare with something at the top, but don't reshare too often. Over to you, Foko. Donc, on partage aussi des choses qu'il faut souvent éviter. Il faut souvent éviter de partager sans faire un commentaire. Quand un truc vous a intéressé, repartagez cette chose-là, mais prenez la peine quand même de dire à votre audience pourquoi est-ce que vous avez partagé. Qu'est-ce que vous estimez que vous avez apporté et que cette publication les intéresserait. Donc, il faut aussi éviter de trop repartager. Ça aussi, c'est pas bon. Et généralement, quand vous partagez, faites un petit commentaire de ce que vous avez repartagé. Over to you. Excellent. And here are some golden rules for when you are content sharing. So you want to aim to have about 4 pieces of content. You want to inspire, motivate, or champion. It could be a cause, a quote that you saw. You want to build, know, like, and trust. So that is you telling a story. It can be entertaining. It can be a personal story. You want to make sure you demonstrate expertise. That's how you actually convert your audience into clients. So we need to demonstrate the expertise in whatever area that we are in. You want to educate them. It's not just about selling, but you want to educate them. You want, how to list projects, things that show that you are an expert in this field. And then fourth is almost your hook post. So you want to show results. You want to show yourself, maybe speaking at an event. You want to talk about what you've achieved in your business. This is great for acquiring clients and making sales so people can see that this is what it's like to work with or to partner with this person. These are the types of results that they have. And the LinkedIn algorithm is all about consistency. So if you post today, you don't post again 2 months, and then you post another 3 months, that doesn't help. If your
pace is once every month and you keep that going, that's fine. If it's once every 2 weeks, you keep that going, that's fine. Just be consistent in whatever your cadence is and repeat your themes. So, back to whatever you want to be known for, repeat that often. There's a rule in marketing that there are X amount of touch points before people actually connect with you or want to buy from you. So you have to keep repeating those themes, keep putting out content and value on those areas. Donc, quatre règles clés du partage des publications qui permet d'ajouter de la valeur à votre profil. Donc, on a par exemple le fait que quand vous partagez, c'est pour inspirer, c'est pour motiver. Donc, ça peut être à travers des leçons ou des choses inspirantes. Deuxième, c'est que quand vous faites une publication, c'est pour bâtir une connaissance, c'est pour aimer ou bien pour créer la confiance à travers l'histoire qu'on raconte. Donc ça permet de divertir les gens et de leur parler de votre propre histoire. La troisième chose, c'est que on peut publier pour démontrer une expertise. À ce moment-là, c'est de l'éducation qu'on est en train de faire ou en partageant les projets. La quatrième chose, c'est que on peut faire une publication dans le but de partager un résultat, dans le but de présenter une étape importante dans un projet qu'on est en train de faire. Donc voilà autant de choses qui attirent l'attention de votre audience. C'est comme des accroches. Donc retenez aussi pour finir que LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn récompense la consistance et la qualité. C'est-à-dire que quoi, quand une fois par mois ou 2 fois par mois, vous faites régulièrement des publications avec des thèmes qui se répètent. C'est-à-dire que vous avez, comme on dit, une ligne éditoriale. Là, LinkedIn apprécie ça et on vous met au devant. Over to you. Thank you. And again, ChatGPT can help. Feel free to screenshot. Here is a prompt that you can use to create some posts for you. Please just remember, don't copy and paste because everybody now can smell an AI created post from a mile away. So just let it be a good starting point. Let it give you ideas, but remember to add your own voice so you don't sound like a robot. Donc, ChatGPT peut vous aider. Voilà un prompt que vous pouvez utiliser dans ChatGPT pour faire une publication. Et bien évidemment, on vous recommande toujours de ne pas seulement copier et coller. Quand vous avez eu le résultat, vous devez personnaliser, améliorer, corriger et adapter à la situation. Ça permet que ce ne soit pas une publication robotisée, qu'on sente qu'il y a un être humain derrière cette publication. Thank you. Thank you. So no copying and pasting. And again, video, if you haven't done video is incredibly powerful way to connect and to convert quickly. Foko, thank you. Donc, les vidéos sont intéressantes sur LinkedIn. C'est vraiment un outil qui captive beaucoup l'attention de l'audience. Donc, n'hésitez pas à partager des vidéos. Thank you. Merci. And a lot of people think LinkedIn is just for business to business. LinkedIn is also for business to consumer. So, if you are selling a product, LinkedIn is good for you. You can show people behind the scenes, you can show people the journey of what happens behind the camera. You can, show you developing something, you can take people on that journey, even for B2C companies. Donc, notez aussi que LinkedIn n'est pas seulement un réseau pour les affaires directes entre entreprises. Ça peut aussi vous permettre de vous connecter avec vos consommateurs. Donc, ça, il faut noter. Et quand vous faites vos publications, dites-vous aussi que vous pouvez vous adresser à un très large public autant qu'à des personnes en direct, on appelle le B2B. Thank you. Thank you very much. And I mean, even celebrities themselves know that building a personal brand on LinkedIn is effective for achieving specific goals in their businesses. Donc, voilà quelques exemples de personnes qui ont bâti une très belle renommée sur LinkedIn. Et on vous souhaite aussi d'être très connecté sur LinkedIn. Thank you.
Thank you. So after you have optimized your profile, I want to help make it easier. So here are some ideas for your first few posts. Again, you can take a screen grab of this, but you can talk about getting out of your comfort zone, i.e. starting on LinkedIn. You can say that you've attended this workshop. You can share a hack or a helpful tool, a how-to, or is there something that you failed at that you learned from? That's always a very good post, those raw personal posts. Or have you ever been asked an interesting question that sparked a conversation? So here are just some examples, and make sure that as you're writing, you write as you speak. Because when people start posting on LinkedIn, they become this robot using formal language that they never use, just naturally talking to someone. And the trick that I say to my clients or people I support is go into your phone and dictate into your notes section of your phone so that it writes it as you are speaking it. So then it becomes a more natural language that you're using in your post. Donc, à la fin de cet atelier, il y a quand même des choses que vous devez avoir retenues dans l'amélioration de votre profil. C'est que vous devez comprendre qu'il faut sortir hors de votre zone de confort. Donc, c'est bien d'avoir assisté à cet atelier et on espère que cela vous a permis de retenir une ou deux choses. Vous devez certainement avoir retenu 2 ou 3 astuces. Vous avez compris qu'il faut faire des contenus éducatifs. Vous avez compris que c'est toujours intéressant de dire qu'il y a une conversation entre vous et votre audience, donc une certaine régularité. Les gens doivent garder une certaine image de vous. Et comme autre astuce, c'est comme une conversation, je l'ai dit, et on vous recommande d'aller dans votre bloc-notes du téléphone et d'indiquer, c'est de prendre certains engagements envers vous-même au regard de ce masterclass que vous avez suivi. Over to you. Thank you very much. So you've updated your profile and you started drafting your content. Now, what I do when I start working with people for the first time, this is the first thing I do. I check their LinkedIn effectiveness score. So all of us, if you have a LinkedIn profile, you have access to this thing called the Social Selling Index. It is built by LinkedIn and it measures how effective you are at establishing your brand on the platform. So if you go to linkedin.com/sales/SSI, you will see something like this. You'll see a big number and you'll see the 4 sections that is made of. Donc, généralement, avant de commencer des activités intéressantes sur LinkedIn, vous pouvez faire un check-up de votre score à travers ce Social Selling Index. Voilà l'adresse et ça vous donne ces différents paramètres que vous devez savoir exploiter. Donc, c'est une note, globalement, c'est une note sur 100, c'est en termes de pourcentage. Over to you. Thank you very much. And we will not go through all of this again. At LinkedIn there's a lot of places you can go, but I would just wanted to tell you what those areas mean that makes up that score. It's your brand, so your LinkedIn profile. It's the people, whether you are connecting with them, your content, are you creating content, and relationships. How strong is your network? So this is just to explain what the 4 areas mean on your SSI score. Donc, voici donc les 4 points que le check-up du SSI vous donne. C'est d'abord votre marque, votre personnalité, les contenus et votre relationnel. Donc, c'est un score qui vous permet d'apprécier ces 4 points importants de votre profil. Merci. So, 4 tips to quickly improve your LinkedIn presence today is update your profile photo based on everything we went through. Add a cover photo. Again, Canva has some templates if you want to get some ideas.
use your elevator pitch in your headline plus keywords, and then draft your intro post this weekend. So some more homework for you. Draft your post, your intro post this weekend, share it on Monday, and feel free to tag me in it, and I'm happy to show some love on your post. But it does not have to be groundbreaking. It does not, and that's usually where people get stuck. They're looking for the next philosophical thing that they can talk about on LinkedIn. The people on LinkedIn are humans, and they want to talk to a fellow human who's learned something, who understands them. So just remember, you're speaking to another human. Donc, pour nous montrer que on s'est bien compris aujourd'hui, on va vous donner 4 choses à faire. La première chose, c'est de mettre à jour votre photo telle qu'on a causé aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas adaptés. La deuxième chose aussi, c'est de mettre à jour la photo de profil, de mettre à jour la profil de background, d'arrière-plan. Et pour cela, Canva peut facilement vous aider. De revoir aussi votre présentation rapide que vous devez mettre en en-tête de votre profil sur LinkedIn en utilisant des mots-clés adaptés. Et surtout, de créer un article durant ce week-end ou bien que vous allez publier avant le 20, avant lundi le 20. Donc voilà 4 tâches qu'on attend de vous pour nous montrer que vous avez été connecté avec nous aujourd'hui. Over to you. Thank you so much. And everything can be a post, your struggles, your wins, your failures, your everyday stories. We can all use all of it to tell a story. So just the key takeaway now, here are the next steps you can do. So clarify what you want to be known for, communicate that on LinkedIn, and then begin to connect and craft your content. And just ask yourself, what is one visibility goal you want to, celebrate at the end of the year? Ok, donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui, ce sont les 4 C qui veut dire clarifier ce que vous attendez de LinkedIn, communiquer, vous connecter à travers le réseau et bien évidemment faire des publications régulières, c'est-à-dire faire des posts de façon régulière. Et puis, si vous le faites, si vous appliquez bien ce qu'on a fait aujourd'hui durant cet atelier, au 31 décembre, on va célébrer ensemble parce qu'il y aura eu un gain de votre côté. Merci. Merci beaucoup, Foucault. So please feel free to connect with me on LinkedIn. If you scan the QR code, it will take you directly to my LinkedIn profile. And feel free, again, if you want to have a chat, feel free to scan the QR code on the right if you'd like to have a call with me. So thank you so much. Thank you for being here. Thank you for the engagement on the chat. I am trying to look at it and keep on top of it. It's amazing. Thank you so much for engaging. Ok, thank you. Voilà ces contacts. Cool. And that is the end of the presentation. Okay, thank you so much, Yvonne. I think we have some questions. We have a few questions. Yeah. I think they're in our chat box, so maybe you can take them one after the other. And Fuku will also be on hand to translate. Thank you. Thank you. Let me go over to Zoom. Let's see. Okay. So what is the correlation between visibility and authenticity of a business? Are we speaking about the business profile or your personal profile? Because what we want to do is we want to be authentic regardless. We want to be authentic because people can smell inauthenticity from a mile away. So we want to be authentic because that authenticity, if people can connect with our story, because if you imagine where you are today or where you were yesterday, there is somebody currently at that stage you were. So anything you say, any story you tell, any top tip you give is helping someone. So because you're doing that, you're being helpful,
you're adding value, that is growing your visibility and growing your influence. So authenticity is just something we should aim to do on LinkedIn. OK. Donc, la première question qu'on a posée, quelqu'un a demandé à savoir quelle est la corrélation entre la visibilité et l'authenticité. Donc, globalement, la réponse qu'elle donne, c'est que en faisant des posts engageants pour votre auditoire, ça permet bien évidemment d'améliorer votre visibilité et le fait de partager votre train-train quotidien crée forcément une authenticité. Donc, ça permet aux gens d'avoir confiance à vous, d'avoir une visibilité sur vous, pardon, et forcément, ça rend les choses authentiques puisqu'ils ont un suivi quotidien de votre activité. Thank you. Merci. And then another question. In a sector where image and emotion are paramount, how can a fashion house build a strong brand on LinkedIn without losing its authenticity and creative universe? I think even in the fashion industry, yes, visuals are super important because people need to see what that is. So you could do so many different ways to stay authentic. You can take, if you see the production of them, you can take pictures of, behind the scenes of, the garments or whatever it is being made. If you are attending conferences where they're talking about fashion or sustainability, again, you can take pictures. I would say, every single post, try to have an image with your post as much as possible. If you continue to take people on the journey so that they can see it, they're moving with you, you're adding emotions, you're doing, you're holding your camera, you're recording yourself, you're recording snippets, you're keeping them short, 30 seconds to a minute. You want to make sure that you're doing all of that. You keep it visual. You incorporate your fashion or your garments, whatever it is those products are in the fashion industry, and you won't lose authenticity because you're bringing people along with you on that journey. Thank you. Donc, la deuxième question, c'est celle-ci. Dans une activité basée sur les images et les émotions, comme le secteur de la mode, comment est-ce qu'on peut bâtir une marque sur LinkedIn sans perdre l'authenticité et et la créativité? Donc, la réponse que Yvonne nous donne, c'est que globalement, ce que vous devez faire, vous pouvez par exemple partager les images d'avant-scène. Donc, c'est-à-dire que les images décalées, vous pouvez partager les images décalées. Vous pouvez, par exemple, partager les images des conférences, faire des publications sur les conférences liées à la mode. Vous pouvez montrer votre quotidien. Ça permet donc de rester connecté à votre audience. Et cette connexion au quotidien ou bien périodique permet effectivement de garder votre authenticité. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez engager les gens dans le domaine de la mode en parlant des activités connexes à la mode et de votre aventure globalement. Thank you. Merci. Is it possible to create and manage two LinkedIn accounts? Oh, sorry. On LinkedIn, what is the best option? An account in our personal name or an account in our company name, or both? You should have both. So you should have a company page so that on your LinkedIn profile, when you put it under your experience, it pulls your logo and you don't have that gray box. So you set up your company page, you put it onto your profile under experience, but then you post from your personal profile because people need to connect with you as the founder, as the entrepreneur. They need to buy into you and whatever it is, your products, your services. But if a person posts your 500 and there's a stat that LinkedIn have shared previously, 561% more engagement than a company page. People tend to not follow company pages. They tend to follow people because people buy from people. I want to follow and know who I'm buying from. So that is why, yes, you need to have a company page, but it is best to prioritize posting from your personal profile.
Donc, la troisième question est celle-ci. Quelle est la meilleure option sur LinkedIn? Est-ce que c'est d'avoir un compte personnel ou bien un compte d'entreprise ou les deux? Donc, la réponse que Yvonne donne, c'est que il faut avoir en principe les deux. Mais quand vous allez faire votre profil personnel, vous indiquez votre poste en mettant aussi le compte de votre entreprise, c'est-à-dire qu'il y a les deux comptes. Mais retenez une chose, c'est que les gens suivent plus les individus. En tant que fondateur, les gens vont plus vous suivre. Et régulièrement, donc, quand vous allez poster, vous allez mettre des liens vers le lien de l'entreprise, vers le compte de l'entreprise. Et bien évidemment, l'entreprise aussi doit communiquer. Mais retenez que les gens suivent plus les individus que les entreprises. Thank you. Thank you. Jamaiza, should I just carry on just to confirm? Uh, yeah, I think we have two more questions or one more. Sure. So I think it's two more. So is it possible to create and manage two LinkedIn accounts using a single gadget or a single registered Gmail account? So when I manage my client's profile, you have to just keep switching. And sometimes when you switch, if they've got two-step verification, you always have to do that. So if you do have two separate gadgets so you don't have to keep switching back and forth, I was using the same, then that's probably easier. But hopefully you don't mean that you want to create two LinkedIn accounts for yourself, because no, we don't want to ever do that. If we are managing multiple, then if we have gadgets for those other ones, that's helpful. But if not, you just keep switching for it. And then the last question is, what type of content shouldn't be posted on LinkedIn while promoting services to avoid phishing or account restriction? I think the content that you post, as long as it's not harmful, no one flags it as a threat or anything like that, people can post anything on LinkedIn. Now, the question is, whatever you're posting, is it going to get engagement? So I would say that if you're selling a service, you think about the 4 types of content I gave you. So remember, jab, 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 hook. So it's content, then something that sells your services. Whether you show results, whether you show I don't know, winning, an award, winning a grant, whether you show you speaking on a stage, whether you give a glimpse of what it's like to partner with you, to work with you, but you don't just want to sell. You want to make sure you are first adding value. People can tell when they are being sold to. This generation, this digital world, we can smell it from a mile away. So you want to add value to the people, to the platform, to the conversation. And when you're adding value, you then sprinkle in posts that show that, you are the right person to partner with, you are the right person that someone should come to for whatever it is you do. So you only get your account only gets restricted if you are sending too many connection requests in a short space of time. The algorithm can sense that and you can get a block on your account. That's really the main things that we want to avoid. Ok, dans les 2 dernières questions, la quatrième, c'était quelqu'un demande est-ce que c'est nécessaire de créer 2 comptes LinkedIn et utiliser les mêmes gadgets, les mêmes publications avec une adresse Gmail, ou bien il faut un compte personnel et un compte des affaires, un compte d'entreprise. Donc, ce qu'on Okay. Thank you so much, Yvonne, for this wonderful dit and que insightful and engaging masterclass series and workshop. I mean, I was really, really intrigued by this because I also have a LinkedIn account, right? So this course was also very relevant for me. So thank you. And I'm also sure it was very relevant as well for our entrepreneurs, right? So I'm sure by now they will know how to,
create engaging and meaningful LinkedIn posts and also know how to optimize their LinkedIn profile. If you don't have a LinkedIn account, try and get one as an entrepreneur because it's very important. Yes. Yes. Yes, exactly that. Please, if you don't have one, create one today, this weekend. I hope I have at least inspired, a few people to want to think differently about LinkedIn. So thank you so, so much for the space, for the energy in this session. I appreciate it. All right. Thank you again, everyone. Have a great day. Bye-bye now. Take care. Bye. Bye bye.